كاتالينا غوميز في المركز الثالث وبفارق 7 دقائق. بعد ذلك تأتي كاثي ستيسي وأيضا من كولومبيا في المركز الرابع ب7 دقائق 51 ثانية. المركز الخامس ستافينا سانشيز الكولومبية ب11 دقيقة و40 ثانية في المركز الخامس. داني جيرالدو أيضا الكولومبية سادسا وبفارق 17 دقيقة 31 ثانية. بعد ذلك تأتي بطلة طواف كولومبيا العام الماضي التشيلية أرينزا فيلافون في المركز السابع، وبهذه النتيجة تبتعد ب19 دقيقة و8 ثواني. وكولناغو التي كانت في المركز الثالث في المرحلة الأولى تتراجع بعد المرحلة الثانية إلى المركز الثامن. ومعي أيضا من كولومبيا سيرجيو المتواجد هناك دائما معي في تحدي ووش، وأيضا لشرح النتائج باللغة الإنجليزية. سيرجيو, welcome today for the third stage. Good evening, Abdullah. It's such a pleasure to join you. Good evening in the United Arab Emirates and in Europe. Good morning here in the Americas and in Colombia, where I'm based. It's really beautiful to join you in this live broadcast of the third stage of our Abu Dhabi Women Challenge presented by WHOOSH. It's a 4-day stage. Race beginning on Tuesday and finishing tomorrow on Friday. We're here for the third stage with our current leader, Carolina Upegui, which you were just seeing on your screens. The results for the overall for the last 2 stages that we've had. Carolina Upegui from Colombia, Colnago CM team, right there up there in the front with Laura Toconas in the second position, also from Colombia, Colnago CM team for her, 1 minute and 15 seconds behind. And in the third position, Catalina Gomez, more than 7 minutes and 5 seconds behind Carolina Upegui. That's our top 3. You can see the first 16 positions we are showing right now on the screen. We've had a great 2 days. Today we have the 2 challenges alongside the way. We have the Countryside Challenge and the Queen of the Desert. Today, Queen of the Desert, we are going to crown today the Queen of the Desert Challenge, and we hope to see some battle between these girls. We've seen some. We are joined by most of the Colnago CM team. We are just about to start. In a few minutes, we're going to have Abdullah start us with all the emotion. There is it. Just 20 seconds to go. So Abdullah, please give us our start. Thank you, Sergio, very much. So we are counting down now to start. It's about 1 second to go. All the riders, they are ready now. Thank you, Sergio. إذا الآن من جديد معكم مشاهدينا الكرام، ويبدأ الآن السباق وفي المرحلة الثالثة لتحدي ووش. الآن الانطلاقة 40 كيلو متر في اليوم الثالث فئة السيدات، ومنافسة كبيرة من الكولومبيات هنا برعاية فريق الإمارات. نشاهد معكم الآن المتسابقات في الانطلاقة القوية، وتبدأها بقوة الآن لورا توكناز في المركز الأول، وتحاول أن تلحق بها الآن داني جيراردو، وأيضا البطلة المتصدرة كارولينا تتقدم السباق الآن بقوة، وهي ترتدي قميص الصدارة. مع قميص الصدارة نشاهدها الآن وفي صدارة السباق وبقوة كبيرة الآن في المقدمة. ولكن لورا توكناز في المركز الثاني، ستافينا سانشيز الكولومبية في المركز الثالث، معها أيضا كاثي ستيسي في المركز الرابع، وداني جيراردو في المركز الخامس، وأرينزا في هذا اليوم ممتازة جدا. الآن أرينزا من تشيلي في المركز الخامس، والمحاولة من شيفيتو الإمارات تأتي في المركز السادس. وأيضا الآن لا زال الوضع بالنسبة لكارولينا، هناك المحاولة، لاحظ الآن هنا المحاولة من ستافينا
وأيضا التواجد لورا توكناز في هذه المحاولة. تقدم الآن على المتسابقة التي كانت في الأمام. كارولينا تتراجع أوبيك، كارولينا تتراجع الآن، تتقدم في هذه اللحظات استافينا سانشيز في عملية هجوم مع الانطلاقة في أول كيلو. تتقدم صاحبة الصدارة والقميص، قميص الصدارة الواضح أمامكم باللون الأخضر المرقط، تأتي الآن في المركز الثاني وراء توكناز في المركز الثاني. التقدم الآن لستافينا سانشيز تقدم مجهود جبار في أول كيلو، تحاول أن تنفرد بالصدارة، تتقدم السباق بقوة الآن هي في المقدمة في هذا السباق، والسرعة تصل فوق 50 كيلومتر في الساعة. وهذه محاولة أخرى الآن من كارولينا العودة من جديد، ولكن ستافينا تبقى في مقدمة السباق في عملية أتاك منذ أن بدأنا الكيلو الأول. نعم، سباق سريع وقوي الآن، والملاحقة والمتابعة من كارولينا المتصدرة الحالية للسباق بعدما أن حققت الفوز في مرحلتين متتاليتين. هذه المرحلة الثالثة الآن، المنافسة والتقدم الآن لستافينا الآن سانشيز في المقدمة. كارولينا تقترب شيئا بشيئا وتثبت السرعة، تثبت الباور بالواط الآن إلى 250، وهكذا هي الصورة بالأمام، ترتفع الآن أكثر من 280 واط. ستافينا سانشيز في الأمام الآن، كارولينا بأداء قوي، معها أيضا لورا توكناز. وهذا هو الأداء الآن والتقدم للسباق. الكولومبيات الآن في المنافسة، 4 متسابقات كولومبيات في صدارة السباق بقوة كبيرة، الجميع يدفع الآن. بالنسبة للكيلومترات الأولى، سباق سريع انطلق بقوة، السرعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، والمنافسة شرسة منذ الانطلاقة الأولى. نشاهد معكم الآن ستافينا وهي تقاوم بالمقدمة، وهنا المتصدرة وصاحبة القميص المرقط الأخضر وهو قميص الصدارة بالنسبة لهذا الطواف، طواف ووش وتحدي أبو ظبي للسيدات، وبرعاية فريق الإمارات للمحترفين شركة كولناغو. نشاهد معكم الآن وعلى متن دراجة كولناغو الآن بالصورة نشوف التحدي. ميشيل البوريس الأمريكية تدخل من ضمن ال10 الأوائل الآن، معها أيضا في الصورة جيمي ستيف تتواجد الآن. والآن كولناغو اللي حققت المركز الثاني في اليوم الأول تدخل من ضمن ال10 الأوائل. الصدارة من جديد الآن، ونشوف هذا قميص الصدارة موجود مع كارولينا الآن أوبيك في السباق والمرحلة الثالثة. كاثي ستيسي تتراجع الآن، التقدم الآن لا زال مع ستافينا، ولكن تأتي من جديد كارولينا أوبيك وتتقدم السباق من جديد الآن، ولكن لا زالت الصدارة موجودة معها. شوف هنا المتصدرة، إذا المتصدرة ستافينا الآن في مقدمة السباق، خلفها مباشرة تأتي كارولينا وستافينا على الشاشة اللي نشوفها على يمين الشاشة. إذا الآن هي ستافينا سانشيز، واللي على يسار الشاشة هي كارولينا باللون الأخضر المرقط، وتأتي الآن بالمركز الثاني. والصدارة لا زالت موجودة الآن مع سانشيز بأداء مميز للكولومبيات، والمشاركة الواسعة من البرازيل ليندا بروس، وتواجد أيضا من كولومبيا كولناغو التي تتراجع الآن دقيقتين و31، وجيني ستيف الأسترالية، التشيلية أرينزا، وتينا نيك أيضا، ميشيل البوريس الأمريكية، أنجيلا سميث الأرجنتينية، وأيضا المشاركة الإماراتية مع شيفيتو. منافسة لا زالت مستمرة. لاحظ الآن هنا تدخل سريع يتواجد الآن، توكناز تحاول أن تتقدم الآن. لورا توكناز في هذه اللحظات بأداء قوي للمركز الثاني والوصافة بالنسبة للترتيب العام. السرعة الآن 40 و43، وإن كان
الواط يصل إلى 320 و29 واط. أداء قوي موجود الآن. ستيفانا سانشيز بأداء ممتاز. لورا الآن تحاول أن تتقدم، وبالفعل الصدى تعود من جديد الآن إلى كارولينا أوبيك لوكناز. واليوم بالأداء القوي اللي تقدمه اليوم نشوفها كارولينا الآن تحافظ على نفس المعدل وتحاول أن تبقي على هذا، لأن هي أساسا عند دقيقة و14 على لورا توكناز، فبالتالي الوضعية بالنسبة لها تحافظ فقط على الأداء وأن لا تبتعد كثيرا. ونشوف الآن لورا توكناز موجودة الآن جنبا بجنب مع كارولينا، والمحاولة لا زالت قائمة. وأعود بالكلمة إلى زميلي المتواجد في كولومبيا سيرجيو. it was very hard start for all. Back to you. Thank you very much, Abdullah. Yes, you are right. Well, it's a hard start because these two girls, Carolina Upegui, Catalina Gomez, and Laura Toconas, are putting a very, very strong pace since the start. They've been doing this since day one, since our first stage of this Abu Dhabi Women Challenge presented by WHOOSH. It's a very, very, very strong pace that Carolina Opegui and Laura Toconas are putting since the day one of our challenge, of our women's Abu Dhabi challenge. We are right now seeing this pair going right there in the front. Carolina Opegui and Laura Toconas. Those has been the days, the every day. This has been the head of our race, of our stages, of the two stages, and today it's they are doing the same situation. Since the start, they go pretty hard. They leave all their rivals back, and now they are starting Queen of the Desert for our head group, our pair. They're right there in the group that it's conformed by Carolina Opegui and Catalina Gomez. Carolina Opegui and Laura Toconas. That's Carolina Opegui in the green polka dot jersey. She's been winning every challenge and every stage. She's won the first stage, she's won the second stage, and of course she's our overall leader. She's part of the Colnago CM team that is based there in Spain. She's right there in the first position with 1 hour 54 minutes and 4 seconds. That's her overall time. In the second position, there's Laura Toconas, her teammate right there, her rival for the day today and for the last days. They are riding their both in group. Laura Toconas is sitting in the second position, 1 minute and 15 seconds behind. In the third position, Catalina Gomez, 7 minutes and 5 seconds behind. Fourth position for Catherine Montoya. She's 7 minutes and 51 seconds behind. Fifth position for Stefania Sanchez, 11 minutes and 40 seconds behind. Sixth position, Daniela Giraldo. She's 17 minutes and 31 seconds behind. Aranza Villalon in the seventh position from Chile. She's the winner, reigning champion of the Colombian Women's Tour. That's the Vuelta a Colombia Femenina. That's the Colombian national and most important race for women. And last year, in 2019, it was won by this great Chilean rider, very young, joining us today and sitting on the seventh position in the overall. In the eighth position, it's Colnago M with 19 minutes and 54 seconds. And in the ninth position, Maria Jose Gallego, right there, 28 minutes flat for her. In the 10th position, closing the top 10, it's Shelly 2 from the UAE, from the United Arab Emirates, 32 minutes and 58 seconds behind for her. Remember, you can check every result, the results for the day, in MyWhoosh.com and in every social media, in Facebook, in Twitter, and in Instagram. You can check your time, you can check everything, but we want to welcome all again, we want to welcome and to give a warm hug for all the riders joining us from every corner of the world. I see flags from Brazil, from Argentina, from the United States, from Australia, from the United Arab Emirates, of course,
from Argentina, and of course from my country, from Colombia. We are joined today again, like we've been having from every day since day one. We've been having the Colnago CM team, Colnago CM team. That's the name of this spectacular team that right now is based in Spain, in Valencia, Spain. It's conformed by Colombian riders, Colombian under 23, under 25 at most, very young riders that are aiming to go to next year to ride for the Women's World Tour next year, right there in Europe and all around the world, starting of course with the United Arab Emirates Tour, with the UAE Tour, that it's being held every year right there, with the starting the season for pros, either women or either men or women, with the Abu Dhabi Tour, Women's Tour. That was beautiful this year. The girls were there, and we hope to see next year the girls again there and doing the whole calendar, the whole UCI women's calendar. We are right now seeing Carolina Opegui riding very strong, like every day. She's sitting right there cruising, doing more than 300 watts at the moment. That's very strong pace since she started. She was joined there in some moments by Laura Toconas, her rival, her teammate as well, and her rival for the day. She was right there. They were riding in group, but right now it seems that Carolina Opegui just pacing, just cruising. It's leaving her behind. It's leaving Laura Toconas behind. Catalina Gomez is also right there. Cata Gomez Kisa is right there also, sitting in the third position right now in the overall. We'll hope if these three girls go for the decider, go to the finish line, we will see if we can have more action ahead of us. Right now they are doing the Desert Challenge. We're going to crown the Queen of the Desert today. We will see how it unfolds, how it goes, but for the moment we have a strong leader, a strong rider on the front. It's Carolina Opegui. She's our overall leader for the moment, our yellow jersey, but right now sitting wearing the green polka dots jersey that you were just seeing. This is Catalina Gomez. Riding in the third position today in today's stage, and also riding in the third position in the overall. She's more than 7 minutes behind, but she's been contending every day. She's been contesting her teammates, Laura Toconas and Carolina Opegui, right there. A big hello to all the girls in Valencia, in Spain. We want to, we see every day the posts from the girls in Instagram, in Twitter, in every social media. Please follow them. They need a lot of support. They ride every day, they train, and they do the Abu Dhabi Women Challenge Tour. They've been doing every day, joining us and having fun at least, and having some sort of competition between them. That it's very good for them, because they are pros, they are professional riders, and they need competition. Like we've been hearing from the guys, from the pros, from the male pros that have been doing events like the Colnago Pro Challenge we had in WHOOSH. They were happy to at least have some competition. Either it was between them. They were very happy. They are pros. They like to compete. So the girls as well, they like to have some sort of competition. That's good for them for preparing for the restart of the season. We are going to see. We have the calendar of the women. The Women's World Tour will begin in the 26th of July in the Durango Emakumen in Spain. That will be the restart of the women's season. We hope to see. We are crossing our fingers. 26th of July, remember, Durango Emakumen in Spain. That's the first race that was decided by the UCI. That did also the women's calendar. They like the men. They also put up the new dates for every women's race, every women's big race. Then they will go into the Flanders Ladies Classic Sophie de Puist on the 15th of August,
followed by the Ladies Tour of Norway from the 13th to the 16th of August, and the Giro della Emilia in the 18th of August. So that will be the first 4 races of the women's World Tour. We will hope to see the Colnago CM team in some of those races. They're still not in the first category in the Women's World Tour. That's the aim, the objective for 2021. Remember, but we hope to have the girls are invited to some of these races, given they are very, very professional team and spectacular professional team riding their Colnago bikes. Right there, you can see Carolina Opegui and Laura Toconas. That's been the scenario for the last days. Now, Carolina Opegui is having a very, very strong ride. She's putting now more than 270 watts. That's a very, very strong rider. Congratulations to Carolina. She's our leader for the overall and our leader for the day. She's been doing this since day one, going from flag to flag, from the start to the finish line flag. We are seeing a great show being put up by Carolina Opegui. Carolina Opegui, great name to think of the future. She's a very talented rider. You are just seeing right there in your screen. She's Catalina Gomez. She's sitting on the 3rd position for the moment, 3rd position for the day, riding her Colnago bike in the Colnago CM jersey. Great. Now we have a beautiful scenery of our leader, Carolina Opegui, our leader for the day, head of the race for Carolina. There she is, riding very, very strong, very smooth pedaling for her. She's not, for the moment, she's not putting more effort. She's left all her rivals behind, all her teammates behind. She's left Laura Toconas and Catalina Gomez. They were riding the first kilometers together, but now they have split. Now we have Carolina Opegui in front and Laura Toconas right there following her, doing the chase alongside with Catalina Gomez. They are both in the chase of our first rider. That's Carolina Opegui. Carolina Opegui, she's riding there, very smooth. We have a very nice scenario. The desert. We are going to crown today the queen of the desert. We will see if Carolina Opegui or is it Laura Toconas. If Laura Toconas can make the chase and get back to Carolina Opegui. But for the moment, like I've been saying, we want to give a warm welcome to every rider that's been joining us for the last 2 days and for today, from Australia, from Chile, from Brazil, from the United Arab Emirates, from Argentina, from every country, from the United States. Of course, we've had riders from the United States for the last 2 days and for today as well. We see there Michelle Alboris, we see Jamie Steve from Australia, Linda Bruce from Brazil, Tina Nick from Chile, and all our girls from Colombia. So a warm welcome. Thank you very much for joining us, for downloading your WHOOSH application. Remember, that's your indoor cycling solution. And there is you can download it, you can have fun with it, you can do it in MyWhoosh.com. That's our site where we post every challenge, where we post every event, and where you can download our app, have fun with it, give us some input, try it, enjoy it. So we have every day more riders. That's the idea, to have every day we have more riders. We are developing every day the WHOOSH, a virtual platform. Remember, it's your indoor cycling solution. And we'll go back to Abdullah when we are cruising, when we are about to cross the 15 kilometer. Remember, it's 40Ks today. Again, we are into the first 15 kilometers. There is with our strong leader, Carolina Opegui, right there in the green polka dot jersey for her that resembles the Tour de France King of the Mountains jersey. That is the red polka dot shirt, that beautiful shirt that's been
that's been won by so many Colombian riders in the past. In the last one, I think it's Nairo Quintana that won the King of the Mountains jersey of the Tour de France. Beautiful red polka dot jersey. Today we have the green polka dot jersey for our leader. She is Carolina Upegui from Colombia, Colnago team. She's just passed the 15-kilometer mark. We are going to see how things unfold. If there is some chase by her teammates, by Catalina Gomez or by Laura Toconas. That's the top three for the moment. That's the top three also in the GC. We're going to see how things finishes, how things go. So, and we'll go back to Abdullah. He has more things to tell you about today's third stage of the Abu Dhabi Women's Challenge. So I'm going back to you, Abdullah. Thank you very much, my friend. So, Sergio, now I don't know if Tokonaz, she can stay like this until the last stage. She's good, and Carolina too. الآن نشاهد المنافسة أصبحت ما بين الاثنين، أصبحت ما بين كارولينا أوبيك وأيضا مع لورا توكوناز، أيضا كاتالينا غوميز في المركز الثالث، وتأتي كاثي ستيسي أيضا الكولومبية في المركز الرابع. ونشاهد الآن انتهاء التحدي الأول، وأيضا ترتدي القميص الأخضر الآن بعد الانتهاء بالصدارة بالنسبة لأولى تحديات هذه المرحلة، وهي تحدي الصحراء. المركز الثاني بهذا التحدي وملكة الصحراء أصبحت الآن متصدرة السباق كارولينا. أما هنا فتأتي لورا توكوناز في المركز الثاني، ولا زالت تحافظ على هذا الأداء، وهي من فريق كولناغو سي، هذا الفريق الذي شارك في المشاركة الأولى لهذا الفريق الجديد جديد التكوين، وشارك في سباق الإمارات الأول للسيدات، وحقق هذا الفريق نتيجة مرضية من خلال تصدر للقميص الأبيض للطواف، طواف الإمارات للسيدات، وأيضا تحقيق المركز الثاني في مرحلة حتى المرحلة الثالثة من الطواف. أما الآن فنحن نشاهد المشاركة الواسعة من كولومبيا والتقدم الجميل والتحدي ما بين الكولومبيات. الجميل في الأمر وكل الشكر والتقدير لكل من يشارك ويساهم في إنجاح هذا الحدث. كما نتابعه الآن سواء كان من كولومبيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية ومن تشيلي، من البرازيل، من أستراليا، من دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأرجنتين. هذه المشاركة الجميلة اللي نشوفها الآن. أنجيلا سميث من الأرجنتين تقاوم بالرغم أن الترتيب العام تتواجد في مركز متأخر، ولكن تواجدهم في التحدي هذا الأرجنتينية هي في المركز الخامس عشر وتبتعد بالنسبة للصدارة، ولكنها فوق هذا كله أنها تصر على المشاركة وتبقى بالرغم أنها بعيدة ب39 دقيقة عن الصدارة، ولكنها فوق هذا كله تتواجد في هذه المشاركة وتصر. وهذا هو التحدي الحقيقي للبطولة، وتحدي أيضا للفتيات المشاركات. أيضا كل الشكر والتقدير للبرازيلية ليندا بروس التي تتواجد في المركز الرابع عشر بالنسبة للترتيب العام، وأيضا تنافس بقوة في حتى هذا اليوم الثالث. وستافينا سانشيز تنهي في هذه اللحظات أيضا إنها تحدي الصحراء وتستمر بالأداء، وهي بالنسبة للترتيب العام تتواجد من ضمن الثلاثة الأوائل الآن، وإمكانياتها بالنسبة للمركز الثالث ب3 دقائق و26 ثانية، يعني موجودة بالمركز الثالث وتبتعد بالترتيب العام ب3 دقائق و26 ثانية. واعتبر بأن يعني هناك فرصة للتعويض إذا ما كانت هناك فرصة لدى الآخرين. أيضا
يعني الجميع لديه فرصة، ولكن عليك أن تبقى حتى آخر يوم، وهذا هو سباق المراحل. 160 كيلومتر المسافة بالنسبة ل4 أيام يوميا، 40 كيلو تحمل على الجهاز بنفس الصورة والطريقة، ويتجدد هذا العمل بشكل يومي. ولكن من يصمد، من يصبر، من يحاول أن يبقي حتى النهاية نفس الأداء، هو اللي راح يكون بطل لهذا الطواف. لحد الآن كارولينا أوبيغ هي من تتصدر السباق، وتتصدر أيضا المراحل الثلاثة لحد الآن. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى فازت فيها، وتفوز في المرحلة الثانية. هي من تسيطر على هذا الطواف، ولكن لا زالت لورا توكناز لو نلاحظها الآن فهي تقاوم، لأن هي فقط يعني بدقيقة و12 ثانية فقط ما بين الاثنين، وهناك فرصة للاثنين بالنسبة لهذه المرحلة والفوز بالمرحلة. الصورة تعود إلى لورا توكناز المتواجدة هنا في المركز الثاني، وتبتعد بالنسبة للصدارة والترتيب العام دقيقة و12 ثانية باللون الأحمر الواضحة أمامكم على الشاشة. خلف مباشرة تأتي ستافينا سانشيز، واليوم تدخل قوي لداني جيرالدو. داني أيضا هي الأخرى من المتسابقات في فريق كولناغو MC، بالإضافة إلى كاثي ستيسي هي الأخرى تتواجد بقوة. الآن الصدارة ما بين الاثنين، ونشوف معدل الأداء لحد هذه اللحظة نشوفه ممتاز جدا. 20 كيلو متر الآن بالنسبة للمتصدرة الواضحة أمامكم على الشاشة الآن، وهي ترتدي القميص الأخضر. قميص الصدارة راح يكون لون أخضر مرقط، وهذا القميص الذي الآن بحوزة هذه المتسابقة هو الأخضر لتحدي الصحراء. قطعنا الآن المسافة ب 28 دقيقة 20 كيلو. معدل السرعة يقارب ويعادل 43 كيلو متر في الساعة، يعني 42,800. هذا معدل السرعة الحالي، يعني الافريج سبيد الآن هو 42,800 كيلو متر في الساعة، ويعتبر أداء قوي ممتاز. معدل الواط لحد الآن هو 247 واط، أداء ممتاز بالنسبة لأول 20 كيلو والنصف الأول من السباق ومسافة السباق 40 كيلو. أعتقد بأن الأداء هذا مبهر بالنسبة للسيدات وتطور كبير، ولا ننسى بأن الأسماء الكولومبية دائما قوية. الارتفاع الحالي لو نلاحظ المنطقة جبلية، نحن الآن على ارتفاع 300 متر عن سطح البحر. هناك صعوبة في الأداء، ولكن السرعة كبيرة بالنسبة لهذه المتسابقة الآن الواضحة أمامكم توكناز. إذا الآن السباق والسابقات، هناك CV2 من الإمارات تتواجد، وهي لا زالت الآن في المنافسة. وأيضا المشاركة اللي نشوفها من كولومبيا هي الأكثر، هي الأقوى. الأمريكية هي الأخرى تتواجد أيضا ب7 دقائق، تبتعد الآن في هذه المرحلة كما نشاهدها الآن. أما أرينزا لا زالت موجودة في المنافسة من تشيلي، ولكن اليوم ربما تبتعد عن الصدارة وعن المركز. هي في المركز السابع بالنسبة للترتيب العام، وتبتعد بزمن كبير حقيقة 11 دقيقة. طبعا يعني رقم كبير 11 دقيقة كما نشاهد الآن. أنجيلا سميث وهي من كولومبيا، عفوا من الأرجنتين، تتواجد هي الأخرى في المركز الخامس عشر بالنسبة للترتيب يوم أمس في تحدي الغابة. وراح نشوفها الآن أيضا أنجيلا من النوع يعني اللي ما تيأس. هذه أنجيلا الآن معاها، وهي تحاول كالعادة هذه المتسابقة وتأتي في المنافسة. بالنسبة للكانتري سايد كانت في المركز الخامس عشر أيضا. أنجيلا تتواجد أيضا بالنسبة للترتيب العام تتواجد في المركز الخامس عشر وب39 دقيقة، ولكن لا تيأس وتشارك ولا زالت موجودة في السباق وتنافس وتحاول. أما CV2 الإماراتية من الإمارات
تتواجد في المركز التاسع وتبتعد ب17 دقيقة، ولا زالت تقاوم ولا زالت موجودة بالنسبة للترتيب العام، هي في المركز التاسع. خلفها الآن بالنسبة للترتيب العام تأتي كلناغو أم، وكلناغو أم مفاجأة في اليوم والمرحلة الأولى من السباق، واستطاعت أن تصل إلى المركز الثالث خلف لورا توكناز وخلف كارولينا أوبيك. هكذا هي الصورة الآن اتضحت بالنسبة للمراحل، ونحن الآن في المرحلة الثالثة، ولا زالت هناك مرحلة واحدة متبقية وهي المرحلة الأخيرة في يوم غد. راح تكون المرحلة الأخيرة الرابعة والأخيرة. السرعة كبيرة، نشاهد معاكم الآن السرعة فوق 50 كيلومتر في الساعة للصدارة صاحبة القميص الأخضر، وهي كارولينا أوبيك التي بالفعل تقدم مجهود جميل من خلال هذه المشاركة، هذه المتسابقة الكولومبية. وكولومبيا عرفت بالمستويات العالية بالنسبة للسيدات وأيضا التخصصات. كولومبيا استطاعت أن تحقق ميداليات أولمبية وميدالية ذهبية أولمبية في فئة السيدات، وذلك في سباقات البي ام اكس. دائما كولومبيا بمستوى عالي في صعود الارتفاعات. كولومبيا خرجت أبطال السرعات العالية، أيضا في التراك في المضامير حققت ميداليات، منها فرناندو غافيريا الذي استطاع أن يحقق لقب بطولة العالم في المضمار في سباق الأومنيوم. أيضا استطاعت كولومبيا أن تحقق لقب طواف فرنسا الأول عن طريق برنال الذي استطاع في عام 2019 أن يفوز بطواف فرنسا، وكأصغر متسابق يفوز بطواف فرنسا مع فريق سكاي. برنال هذه السنة كان على جهوزية تامة للفوز أيضا بطواف فرنسا، بالإضافة إلى المستويات العالية في كولومبيا. كولومبيا تقدم الأبطال دائما على الساحة العالمية لسباقات الدراجات في الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى بطولات العالم. تواجد كبير لكولومبيا عبر العالم وأيضا عبر المنافسات سواء كانت على الرجال أو السيدات. الآن بالنسبة لكولومبيا والتواجد الكولومبي القوي عن طريق كارولينا التي هي الآن تتصدر السباق، وأيضا من فريق كولناغو ام سي تتواجد لورا توكناز بهذا التحدي. كارولينا إذن أوبيك، وأيضا التواجد للورا توكناز في المراكز الأولى. ونشاهد معكم الآن 22 كيلومتر والسرعة 42.800، هذا هو المعدل الحالي. أما السرعة الحالية كما نشاهدها على الشاشة فهي تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، ما بين 55 وال59، والصورة موجودة الآن مع توكناز والأداء لا زال مستمر. جيني ستيف الأسترالية اليوم تحاول أن تقدم أفضل مما كانت عليه في المرحلة الماضية، وجوني ستيف الآن أو جيني ستيف المتواجدة في الآن السباق من أستراليا، وميشيل ألبوريس من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتواجد ب7 دقائق الآن. ولا زالت أنجيلا سميث من الأرجنتين تقاوم بشدة وتحاول أن تقي يعني شعور صعب الآن لكل من يتواجد في هذا السباق. الكل يعرف تماما ما معنى الأداء بالواط الحالي الآن فوق 240 إلى 300 واط، جهود كبيرة، صعوبة في الأداء، تحمل وجهد جبار. الجميع الآن في هذه المرحلة من الإرهاق والإعياء. نشاهد معاكم الآن يا له من سباق الآن مميز، والسرعة ترتفع ومعدل السرعة هو الآخر يرتفع إلى 45 كيلومتر في الساعة في هذه الأثناء. إذن الآن ليندا بروس أيضا البرازيلية تتواجد في المنافسة. الأسماء اللي موجودة، الجميل في الأمر أن كل من يتواجد يحاول أن يقدم مجهود كبير ويحاول أن يبقى في المنافسة حتى اليوم الأخير. نعم إنه طواف ووش وتحدي كبير للدراجات الهوائية، محاكاة الواقع الافتراضي على اللايف ستريمز كما نشاهد الآن بقناة ووش باليوتيوب. الجميع يشاهد يتابع أيضا هناك على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى حسابات ووش سواء كان في الانستغرام وأيضا هناك في الفيسبوك. المتابعة موجودة أيضا لايف بالنسبة للفيسبوك، وأيضا هناك في
يوتيوب. أما الآن فنحن معكم في 26 كيلو متر تقريبا، الآن نشارف على 15 كيلو متر عن النهاية، ولا زالت الصدارة مع المتسابقة صاحبة القميص الأخضر، وهي من كولومبيا كارولينا أوبيك التي تحافظ بأداء جميل. كل التحية والتقدير لزميلاتها اللي موجودات أيضا في المنافسة، وجميع من يتواجد الآن في هذا التحدي الكبير من دولة الإمارات والبرازيل والأرجنتين، من أستراليا وكولومبيا، بالإضافة أيضا لتشيلي المتواجدة الآن المتسابقة، وهي بطلة أيضا تشيلي وأيضا بطلة طواف كولومبيا عام 2019 تتواجد في هذه المنافسة. ونتشرف بالأسماء القوية التي تشارك هنا معنا في هذا المنتوج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه التقنية الآن التي تغزو العالم من خلال محاكاة الواقع الافتراضي. الجميع المتواجد في منزله الآن وهو يقود هذه الدراجة بتحمل وبصعوبة بالغة كبيرة. الجميع يتواجد الآن هنا خلف الشاشة ويشاهد ويتابع نفسه الآن وهو يقدم هذه المجهودات ويتسابق وحتى النهاية وبشكل يومي على مدى 4 أيام في تحدي لفئة السيدات. كل الشكر والتقدير لهم. بالإضافة نشكر فريق ووش الذي يقدم هذه الخدمة للدراجين ومتابعته أيضا للسباقات والتمارين اليومية على ووش. نتابع معكم أيضا الآن السباق وقد دخل في الكيلو 27 ولا زالت الصدارة مع كارولين، وأيضا هناك توكناز في المركز الثاني. المركز الثالث مع ستافينا، ودخول قوي لجيرالدو داني جيرالدو الكولومبية. 4 كولومبيات الآن في منافسة قوية تتواجد الآن أيضا معهم ستافينا تدخل قلب المنافسة. داني جيرالدو أيضا هي الأخرى الكولومبية في قلب المنافسة. ستيفاني أيضا هي الأخرى تحاول بقوة. ستافينا هي أيضا في قلب المنافسة. 6 متسابقات كولومبيات من ضمن التوب 10. إذا أداء قوي لكولومبيا. السرعة تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، والعد التنازلي و13 كيلو الآن هي المسافة المتبقية عن الوصول، ولا زالت تقاوم وتثبت. لو تلاحظ الآن 240 واط دفعة واحدة موجودة في نفس المستوى ونفس الرتم حتى النهاية، تثبت هذا الباور. أداء ممتاز ومميز. وأعود بالكلمة الآن إلى سيرجيو المتواجد في كولومبيا، ونقول لسيرجيو back to you Sergio, and really Colombian, they are doing very hard job and they succeed to be available in the top 10. 6 of Colombian in the top 10. That's good. Thank you, and back to you again. Yes, Abdullah, no, thank you for bringing us all the emotions of these first kilometers. We're nearly heading into our last 10 kilometers for the day with a very, very strong leader. She's right there, Carolina Upegui, like Abdullah has been telling you for the last kilometer. She's been doing a great ride. She's doing very, very strong watts for Miss Carolina Upegui from the Colnago CM team right now in the countryside challenge, where we are going to end today. We're going to end today in our countryside challenge. It's been a great ride today. Right there, we can see Laura Toconas, Catherine Montoya. We're right now seeing Catherine Montoya, Catherine Stacy Montoya. She was national champion in 2017, national champion of Colombia, Catherine Stacy Montoya. She's right there, also part of the Colnago CM team. She's been riding very strong. She was national champion in 2017, and last year she won the National Colombian Games right there in the Atlantic coast in Cartagena in the Caribbean. She won the gold medal. Catherine Montoya, very strong rider, but right now we are seeing how our leader
overall, our GC leader, Carolina Peggy, riding very, very strong. That's the Colnago CM team. Colnago bike for her, state-of-the-art Colnago bike for Carolina Upegui, beautiful Colnago bikes. Remember, we've been having Colnago events as well here in WHOOSH, the Colnago Pro Challenge for women and for men. We've been having them as well. Colnago is now part of our family, with WHOOSH, with Colnago, with the UAE Team Emirates, with the UAE Team Colombia, and with the Colnago CM team, the development team that is both for men and women. The men are based also in Spain, right there in Tarancon. Young guys, young riders from Colombia, under 23, all of them developing their talent right there in Tarancon, Spain. And the girls, like we are seeing right now here, Catalina Gomez riding in the third position. She's part of the Colnago CM team, based in Valencia in Spain. Right now we're seeing the sixth position. The first positions are being held by Colombian riders, all of them from the Colnago CM team. Those are the pros. But we want to say again and again and again, we don't get tired of saying, of welcoming everyone from the world, every rider, every woman rider from the world to our Abu Dhabi Women Challenge Tour. We are happy to have everyone. We've been happy to have everyone in these 3 days. 3 days we are completing. We are just 10 kilometers away from completing our third stage of the Abu Dhabi Women's Challenge. Remember, we go till tomorrow. Tomorrow we will have the last stage, fourth and last stage. But today we're having the third stage with Carolina Peggy, very strong right there, dressed up in the green jersey that distinguishes the Queen of the Desert. She won the Queen of the Desert challenge for the day. That's the reason she's been now in green. Before she was in polka dot jersey, in green polka dot jersey. Now she's wearing the green jersey that it's awarded to the Queen of the Desert. Queen of the Desert is our Carolina Peggy, and our leader of today's stage, and our leader of the overall. And I think she's going to put more time into her first rival, that it's Laura Toconas. Right now, we are seeing Catalina Gomez from the Colnago CM team, riding in the third position for the day, and also she is riding. She's third in the overall, more than 7 minutes behind Carolina Peggy. So right there, we have the first 3 positions. Laura Tocanas must be closing in Carolina Peggy. In any moment, we will see the second position for Laura Tocanas. It's been a great rivalry between these two teammates, between Carolina Peggy and Laura Tocanas. They are doing a great deal of competition between them. The first day, they finished up in a beautiful and fantastic sprint. Right there in the last meters for the end, they were doing a great, beautiful sprint. That's great for them, great to have the competition for these girls that are pros, and they need it, they like it, they like to compete, so they are competing for the moment among them. For the moment, they are based there in Valencia, Spain, riding their Colnagos every day. We can see beautiful photos in their social media accounts. We can see them riding their Colnagos right there alongside the beautiful Valencian roads right there in Spain. Right now, we are seeing our strong leader, Carolina Upegui. What a great shot this is with the Colnago bike right there. Beautiful Colnago virtual bike here. But remember, Colnago it's full of surprises for the future. Colnago is full of great state-of-the-art. It's developing more and more their catalog, their bikes. The bikes get updated. It's a very beautiful bikes. Remember, Colnago is one of the oldest brands in the history of cycling. Also remember, that was the brand preferred by Eddie Merckx, the legend, the best, the GOAT, the greatest of all times, Eddie Merckx.
Eddie Merckx, all his legend, he built all his statue, his legend in a Colnago bike. Eddie Merckx, the great Eddie. Congratulations and a big hug for him in his home in Belgium. He's still part of the cycling world. He attends the Grand Tours of course, as a VIP EBT. He's the greatest of all time. So we are happy to have some part of Eddie with us as we write Colnago, the legend, and of course a big hug for Mr. Ernesto Colnago, the legend, the magician from Cambiago. He's still at the front of his company, still part of his company, the company he built alongside his brother Paolino Colnago, right there in Cambiago, more than a half century ago. Remember, that's the brand of the clubber with more than half a century of history behind it. So right now, even in the virtual world, riding a Colnago is a very, very beautiful experience that everyone should have once in a lifetime, at least in the virtual world. Right now, we're seeing Carolina Upegui right there in the double shot, beautiful shot from the air, right there. We are seeing Laura Toconas, second position for Laura right there. We hope to see how many far she's behind, but I don't think that's much between these two. They've been riding along. They've been doing since the first day this same tactic. They go very, very strong at the start. Then they keep their pace. They keep their watts, at least in 200 and nearly topping near 250. But at the first part of our race today, of our stage today, they were putting more than 300. They were putting more than 300 watts. That's a very, very strong effort at the start for these two, for Carolina Upegui and Laura Toconas, that are currently in the first and in the second position. We are going to see how this one ends. We hope Laura gets to Carolina. We hope if Laura goes back to Carolina and we can have a sprint finish, that would be great. Also, but I think Carolina is very strong. She's right now riding very, very strong. So maybe like yesterday, she will finish up solo. This is Chevy too from the UAE, from the United Arab Emirates, also dressed up in the United Arab Emirates World Tour team. She's right there in her bike, riding very, very strong. Nice, congratulations, Chevy too from the UAE, from the United Arab Emirates. More than welcome everyone, and of course from the United Arab Emirates. More than anything, we welcome every rider from the UAE. We have a winner for this event, Raket Al-Tib from the UAE. He won the event for the men, the Abu Dhabi Men's Challenge. He won it in a very good fashion against El Torturador, against, I remember, Raket Al-Tib. It was great race for those 4 days. 4 days we finished on Sunday. That spectacular race for the men, and we started the women's on Tuesday with the first stage, and now we are on the third stage of the women's Abu Dhabi Challenge. That's been we are presenting to you in WHOOSH, your indoor cycling solution. Remember, we are in MyWhoosh.com, where you can download the app. We are in Facebook, we are in Twitter, we are in Instagram, we are in every social media. We're in every social media where you can follow us. Please give us likes, please give us hearts, please follow us for every event where you can take part. We've had a beautiful and spectacular prizes. We gave away 2 Colnago bikes, 2 state-of-the-art Colnago bikes. Those beautiful bikes, we gave them away in the first 2 challenges, in the first Colnago challenges. Then we gave away spectacular cash prizes, both for women and men. In those great events we had in the Colnago, in the women's Colnago Professional Challenge
and in the Colnago's men challenge as well. In the pros, where we were joined by so many professional riders from the UAE Team Emirates. We were joined by Mikel Berg, we were joined by Davide Formolo, by Sergio Henao, we were joined by Max Richese, we were joined by them, we were joined by the best, some of the best riders in the world. We had them with us, riding with our friends, also with the fans, and also with the riders, with every rider in WHOOSH. Remember, that's your indoor cycling solution. And Carolina Opegui, it's now very close to the finish line, just 4 kilometers away. 4 kilometers to the finish line for this strong rider, very, very strong rider. She's now just cruising. I don't think Laura Tokonas is going to get to her, so I think she's going to finish this one alone. She's going to finish this one in a nice fashion. Laura Tokonas is riding in the second position, and Catalina Gomez is riding on the third position. Fourth position for Catherine Montoya, and that's the top 4 as well in the GC. They are doing the same positions they have on the GC. I think they are doing them today. These girls, Carolina Opegui, riding very strong in the green jersey. She's going to finish up in the green jersey, the Queen of the Desert. That's the jersey that's awarded. The green jersey right now, she's using it, she's wearing it. Second position, it's Laura Toconas. Third position for Catalina Gomez. Cata Gomez is in on the third position. I think they are going to keep their positions for the last day. We are just about to finish our third stage. So we'll go back to Abdullah, so he can finish us. He can tell us how Carolina Opegui finishes this one. Just 3 kilometers, solo ride, solo victory for Carolina Opegui from Colombia. Congratulations to her third day. Same old way, I'll say. She's been riding since the start up there in the front. No rivalry for her, just Laura Toconas for some kilometers was joining her, and right now doing some pedaling, stepping up in the pedals, but going to finish this in great way. She's going to win it, no doubt about it. She's going to win it. Carolina Opegui on the green jersey. Carolina will win it. Now we are seeing Laura Toconas crossing the Countryside Challenge mark. Countryside Challenge. Carolina Opegui was also a winner of the Countryside Challenge. She won the Desert Challenge. She won the Countryside Challenge, and she's right now going into the last kilometer, of our third stage of our Abu Dhabi Women Challenge presented by WHOOSH. There is Carolina Opegui in the green jersey, going very close to the end. So I'm giving it back to Abdullah, how he's going to tell us how this one ends. Abdullah. So Abdullah, back to you. Please give us all the emotions of this final of the third stage of the Abu Dhabi Women's Challenge. Go back to you, Abdullah. Thank you. Amazing comment today about this race, Sergio, and about all information from you about the riders and about WHOOSH and Colnago. We see now. إذا مشاهدينا الآن والعودة الأخيرة لهذا السباق، وأيضا في آخر كيلو و500 متر. لا تزال الصدارة ولا تزال كارولينا أوبيك تتقدم السباق وتنهي آخر ما تبقى لها من 40 كيلو متر المسافة، والكيلو الأخير. الآن سوف نتجه إلى الكيلو الأخير خلال 300 متر تقريبا من الآن، وهي في الصدارة، وتبقى لورا توكناز في المركز الثاني والثالث. اليوم دخول جديد أيضا لستافينا وجيرالدو، وهذا هو التحدي. وعلامة كولناغو تأتي الآن المركز الثاني، المتسابقة الكولومبية لورا توكناز
وبالإضافة إلى من يتواجد في المركز الثالث والرابع. ومن كولومبيا أيضا المنافسة تستمر حتى النهاية، السرعة ترتفع الآن فوق 60 كيلومتر في الساعة، ولا زالت أيضا هناك كيلومترات متبقية للمتسابقات اللي موجودات الآن في المركز الخامس والرابع، سواء كانت ستافينا وأيضا داني جيرالدو الكولومبيات الآن بأداء جميل. ونشاهد هذه الصورة ومتبقي لها الآن 4 كيلومترات ونصف، يعني تبتعد كارولينا أكثر من 6 إلى 7 دقائق عن المتسابقات اللي في المركز الرابع والخامس. يا له من أداء كبير لهذه المتسابقة. كارولينا تضرب الآن اليوم النتيجة في المركز الأول وتبقى على الصدارة حتى النهاية. كارولينا بأداء قوي جدا تبقى مع الصدارة والكيلو الأخير، ولكن ستافينا وأيضا داني جيراردو والأداء اللي موجود من قبل الكولومبيات، الأداء صعب هنا في هذه المنطقة، والارتفاع الذي يصل يقارب 600 متر عن سطح البحر. نشاهد هنا بالنسبة للصدارة والكيلو الأخير تصل الآن نسبة الارتفاع إلى 750 متر عن سطح البحر، وآخر 400 متر، وخلاص أنهتها الآن ب 280 واط الآن، وهذا الباور المدفوع. وآخر 300 متر بالنسبة للمتسابقة صاحبة القميص الأخضر، وراح يتلون اللون الآن الأخضر إلى المرقط، بما معناه أنها خلاص خذت الصدارة لليوم الثالث، وتنتظر المرحلة الأخيرة من هذا الطواف، طواف ووش للسيدات الآن في مرحلة مهمة. هذه مرحلة فيصلية، هذه المرحلة إذا ما استطاعت أن تبقي على هذا الأداء راح يسهل عليها المرحلة الأخيرة في يوم غد، أنها الآن تصل إلى النهاية، نهاية السباق بالنسبة للصدارة مع كارولينا أوبيغ الكولومبية، ونهاية السباق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. إذا تنهي السباق 40 كيلو متر وفي صدارة السباق بأداء مميز لهذه المتسابقة الكولومبية، وتأتي به أيضا ترتيب عام المركز الأول، وبالإضافة إلى حفاظها على القميص، قميص الصدارة، وأيضا قميص التحديات في وسط المراحل. نعم الصدارة. إذا نقول مبروك للمتسابقة الكولومبية كارولينا أوبيغ المركز الأول. أما المركز الثاني فمع التنافس وأيضا مع الوصافة التي تتواجد مع الكولومبية أيضا لورا توكناز التي هي في المركز الثاني، الآن بدأت تبتعد أكثر من 2.5 دقائق عن الصدارة بعد هذا الأداء وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من طواف ووش. إنه السباق إذا مشاهدينا الكرام، والوصول الأخير الآن 40 كيلو متر، المتبقي منها 300 متر فقط، وتنهيها الآن لورا توكناز بهذا الأداء المميز الآن، وهذه المرة تبقى في المركز الثاني بعدما أنهت المركز الثاني من خلال المرحلة الثانية في يوم أمس، وهذه المرحلة الثالثة أيضا تحمل نفس النتيجة. إذن الآن لورا توكناز إلى المركز الثاني، تنهي المركز الثاني الآن، وهي في انتظار المرحلة الأخيرة الرابعة في يوم غد إن شاء الله. وهذه هي النهاية بالنسبة لبطلة السباق اللي خذت الآن قميص الصدارة، وهي بصدارة السباق الآن وخلف مباشرة، وعلى بعد دقيقة تقريبا و20 ثانية تأتي المتسابقة الكولومبية أيضا زميلتها لورا توكوناز، ولا زالت المنافسة موجودة على باقي المراكز، سواء كان المركز الثالث والرابع بالإضافة إلى الخامس والسادس في هذه البطولة. وهذا التحدي المقدم من برنامج ووش برعاية كريمة من فريق الإمارات للمحترفين، بالإضافة أيضا للشركة العالمية المصنعة لدراجات كولناغو. نتابع معكم الآن
آخر لحظات الدخول بالنسبة للمتسابقة الكولومبية لورا توكناز، وهي تنهي السباق الآن وتحاول بنفس الوقت أن تدفع بالواط، ترفع السرعة فوق 46 كيلومتر في الساعة من أجل تقليص الفارق الزمني اللي موجود بينها وبين المتسابقة كارولينا أوبيك، بما معناه أن هناك ربما تكون فرصة للتعويض في المرحلة الأخيرة، مرحلة طبعا هي تعتبر مرحلة التتويج اللي هي بتكون يوم غد إن شاء الله، آخر مراحل تحدي ووش لفئة السيدات. إذن المستوى بالنسبة لكولومبيا والصدارة لكولومبيا بالنسبة لهذه الفئة، كما حدث أيضا في سباق الرجال كان تحدي قوي من الإمارات اللي سيطرت الإمارات على المراكز الأربعة الأولى أيضا من خلال تواجد ركاض الذيب، وأيضا الترتادور الإماراتي اللي استطاع أن ينهي المرحلة الأخيرة اللي فيها صعود المرتفع في الصدارة، وأيضا هناك صعود مرتفع للسيدات، وتنهي لورا توكناز الآن المركز الثاني بهذا الأداء. وكنا نتحدث عن الرجال وطواف ناجح جدا بكل المقاييس من حيث الصدارة اللي استطاع أن يغلق كل الأبواب على جميع المتسابقين في المرحلة الأخيرة التي وصل وبلغ الارتفاع فيها إلى 1400 متر عن سطح البحر، واستطاع التورتادور الإماراتي أن يفوز بالمرحلة بجدارة وبجمال المنافسة بينه وبين ركاض الذيب. أما المنافسة اليوم مع السيدات على نفس الغرار، نشاهد الآن الاثنين اللي موجودين الآن بالمركز الأول والثاني ربما تفصل ما بينهم المرحلة الأخيرة بالنسبة للصعود. هل نفس السيناريو ينعاد؟ هذا ما راح نشاهده ونتابعه من خلال مرحلة غد بإذن الله تعالى، مرحلة مهمة راح تكون لتحدي طواف أبو ظبي للسيدات برعاية ووش الوطنية وفريق الإمارات للمحترفين وكلناغو. كل الشكر والتقدير للمتابعة، وننتظر إن شاء الله أن نراكم مجددا في يوم غد ومع المرحلة الأخيرة لنشاهد ونتابع المستويات من خلال فريق ووش. كل التحية والتقدير لزميلي المتواجد في كولومبيا سيرجيو، وأيضا لفريق عمل ووش الذي ينقل لكم عبر اللايف ستريمز هذه الصورة، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.